We'll get started. You can go ahead, sir. Yes, Yeah, please. okay. Yeah, go ahead. Recording recording करबे ना फोन करबे हम लोग शुरू करते हैं Elizabeth you have a job ara hon meeting করে দে Gambiaর justice minister হরে খেয়ে দেখো যদি নেই লইলে ইবে তুলি দে reaction from him is here. Kirik kıldı gara orunda. Live salat to ya. live দিয়ে Why not you just click record? Rohingya the Rohingya doctor in Netherlands All right. In Germany. Call me after half an hour. I will shoot this meeting. meeting management वजह हाल किसको पता होता है किसको घंटे तो वो तो टाइम है कि नहीं किसको कैसा होता है उधर वजह हमारा दासे तीसरे वाले वजह से जब तो मामा डिसिप्लिन ले रहे एग्जाम जो होता होगा राइट एग्जाम होगा कोई डॉक्टर साहब होते हैं कि हमारा रोहिंग्या का मतलब कोई नहीं है ये कैंसिल भी हो सुंदर रूप से हमारा इंग्लिश के फर्क फिर ये बात हमारा That's up to you. I cannot take this decision. You can ask him. Thank you very much, I can send it. Minister, Oh, Your we Excellency, just for started meeting with like our that. community, Rohingya community. So some of them came from Europe, some of them came from Germany, others living Hello. here. So we have a diversity of Rohingya Our Bangladesh. here Muslim take a phone and for come from chat. Bangladesh. So they are very grateful to your efforts. That today was a breakthrough for us. Although we got out of 6 measures, we got the 4 of them. The Rohingya community wanted to ask you some questions. What the message you have for them in not only in refugee communities in Bangladesh, but also in India, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, and also inside Rakhine State in Myanmar. So they are all excited to meet with you here, and then they will ask you some questions. I will translate. So he said he is speaking our language. His name is Ibrahim. He is the Secretary General of the European Rohingya Council, a partner of Arkan Rohingya Union. So they came here to greet you, to express their gratitude for all the efforts. You and lawyers, attorneys from Holyhoe, they were expressing their sincere gratitude for this undertaking and from this achievement. Secondly, minority, was Gambia He is basically saying that our entire Rohingya community throughout the world is saying prayer for you. Long live Gambia, long live Minister, and they are expressing their thank entire community Rohingya from Bangladesh and all over the world. And this is a historic day for them. They have never dreamed such a day will come true in their lifetime, and it gives them hopes and aspirations. Last one. Zinilaga tara madhura education sab problem जी अगर किसी education problem आसे जैसे बोलते हैं Gambia अगर हम education sector It's not, the question is not related to court case, but as a general community questions. Our community is lagging behind in education. In refugee communities, in Rakhine State and other places, is there any mechanism and your leadership could facilitate some educational program through international channels, or of the Gambia, YC, any other channels? Is there any possible that, because they're involved in education, so you have any thought they would like to know? Yeah, may I amend that? Because I just came back from Bangladesh and met everybody in charge of education.
they are purely denied education beyond 3rd grade. I met the SSSC chairperson, met the UNHCR person, Brock person. Everyone agrees no education beyond 3rd grade. Just came back from there. So the provisional measure, which requires to protect and all that, can somehow right of education, right of travel be part of it? Well, thank you very much. Thank you for coming and engaging with us. Thank you for recognizing the efforts of the legal team. I think it is a fantastic day for international law. It is a fantastic day for international justice, but more than anything else, it's a fantastic day for the Rohingya community in or outside Bakkar State. And we hope that the decision by the court today is the beginning of a turnaround in their lives, particularly those who are still in Myanmar, who need the protection of international law and international justice mechanisms, which have been given in the strongest form possible today. So we hope that things will improve, certainly in every aspect of Rohingya life, be it cultural, political, social, economic, and in particular, as you said, the opportunities for education. Unfortunately, I can't say too much about those issues. My role here is to lead the legal effort to ensure that Myanmar is held accountable for its treatment of the Rohingya, and also to seek the recognition by the international community through the International Court of Justice of the Rohingya as a group that is under threat of genocide in Myanmar. And so that is my primary role here. But I do sympathize with the Rohingya community in their aspirations for a better life, including the right to education, the right to health, the right to a dignified life. And all I can say, I'm not sure whether, as Malik said, you can stretch what the court said today to include the right of education, etc. I'm not in a position to do that. We haven't looked at the decision in detail. We need to study it very closely, to look at the words that have been chosen by the court very carefully in order to make an assessment of what it means in effect. I'm afraid that's all I can say in response to that. এখন নারা রোহিঙ্গা বেগুন বেকুনরে হইতে মিনিস্টার তরফ তো হইতে অনার রিফিউজি ক্যাম্পত মাঝে আসো বর্মা আরকান মাঝে আসো ইন্ডিয়া রিফিউজি ক্যাম্পত আসো মালয়েশিয়া ক্যাম্পত আসো সৌদি আরবিয়া মাঝে 4 লাখ পর্যন্ত আসো পাকিস্তান 500,000 মিনিস্টার তরফ তো হতে আমি বিশেষ একটা বড় দিন খুশির দিন অনারা যেন বড় মানো এটারা বেশি খুশি মানে তারা তো ইনলেট দিল না খুশি দে আর কোমলা তারা মিনিস্টার হইতে lawyer group আর যে দুগুনা হলি ফোক lawyer group আছে তারা দুগুনা কারণে কেন বড় হামগুরে বেজি না তারা বেশি ফখর করে তারা তো আমি বেশি দাসে দিলচস্পি আর দাসে এখন ইয়ান দাসে কান নইয়া রাস্তা শুরু হইবে আর নইয়া কান জিনিস শুরু আর কোমলা ইনশাআল্লাহ মুমিকে যাইবো ইতারা দাসে হামগুইরে এখন কোর্টের মাঝে যে ডিসিশন দিয়ে এবারে মিনিস্টার হইতো সাথে কি হিবে দাসে এখন জিয়ান সাইলে মারায়াম ফাইলি এবার জেনোসাইডের কেস হইলিও এবার লং টার্ম এবার লং বছর লাগবো কিন্তু ইন দ্য মেইন টাইম এখন বর্তমান হালতের মাঝে কোনো প্রভিশনাল মেজার রুলিং হইয়া দিয়া 6 মেজার রিকোয়েস্ট করছি মিনিস্টার কিন্তু সাইডগান দিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিন্দগি সকল বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে সাইডগান দিয়ে দাসে বেশি খুশি হইলে আর লয়ার টিমতে মিনিস্টারে এটা আছে 17 lawyers 17 judges 17 judges maje ad hoc judge Myanmar was he believed that they vote for these measures. Thank you so much. But Myanmar side even voted for these measures. So there are 4 of them basically related to prevention of genocide, and then Article 2, Article 3 related to all the items to prevent and that's a man
dase zulum gorne hare man arar dase zagal di harilor arar marikar mai windore dase zulum gore jana gore has of jinis dase Burma hukumate Burma military Burma security forces itar begun dase gorne hare man a measure galu ide ei dase arar samne inshallah samne gorate tum gorala arar tu bishi arar gore Allah rahmat यहाँ नवारे तुम्हारा ला दासे खांगुरी करती हैं आपका एजुकेशन होता है कि हुए এখন ইব্রাহিমে কুসালু ये মালিক ব্রাদার মাদার মুজাহিদের কিছু হতা हुई एजुकेशन बाबते ते मिनिस्टर होते इबा होते कोर्ट केस और मामला एजुकेशन मामला नो किंतु आरदा से टॉप मामला कुछ आरदा से रोहिंग्या लेखापड़ा परिवार मान रोहिंग्या एवं परिवार मान और तार कुछ माल केस कोर्ट केस पता से उजुक गो ही कोर्ट केस में बार से किच्चू सेटल हुई दूसरा बहुत जिनिस की हुई वाइन होता Thank you again. Not to you only, but the whole Gambia and also all the people who are on the front line, also who are helping you people from the behind. We really thank you. It just shows that the world did not forget, and we are still coping up, or we're still working on the justice, that the justice still exists. What we studied, what we have been following, since 2012, there was a time that we thought maybe the justice will not speak for the Rohingya. But alhamdulillah, alhamdulillah, thanks to God that the justice still stands for the people. My question is, I'm not an expert in the law, being a doctor. My question is that, the root cause of the Rohingya crisis, it is the fundamental rights, the constitution which Burma, Myanmar carries. It needs to be abolished. Is there anything that the ICJ can do or will be doing on that case? Because I believe that the international community needs to know the root cause of the Rohingya crisis, which is becoming a global crisis, which is going to become a regional crisis, a local crisis. Unless we don't abolish those rules in 1982, rules abolish those rules, we will not get anything correctly. That's my question. Thank you. Well, perhaps at the merit stage of the case, these are all questions that the court may look at in terms of the context of the acts of genocide. So it's too early for me to say anything on that. What has happened today is a decision based on a request we made on provisional measures. And the objective of this decision is to prevent Myanmar from undertaking operations that will allow them to continue the acts of genocide. So that is what we have succeeded in getting today. We are still to work on the merits of the proper application, and that is going to take a few years down the line, unfortunately. And I believe that at that point the court may consider some of the issues that you have raised. Having said that, I need to underscore the fact that the court today, in its decision, did recognize the fact that the Rohingya are a protected group in Myanmar. And that has implications. You can read it in many different ways. But certainly one way to read what the court said is that the Rohingya are an ethnic group in Myanmar, and therefore they are entitled to all the benefits of the people who are living and are considered as part of Myanmar state. So that's something we can read into what the court has said. But again, the more fundamental questions will be dealt with, I believe, as part of the context when we're dealing with the merits proper. এখন রোহিঙ্গা ভাই মানে কল এখন সোয়াল হইছে ডক্টর কবিনে সোয়াল হইছে যে এখন আর জুলুম যদুগুণ হিন দাসে বেগুন হন্তু শুরু হইছে বর্মা কনস্টিটিউশন 1982 সিটিজেনশিপ ল তো শুরু হইছে আর রাইট আছে দ্বারা সিটিজেনশিপ ল লাইতে তোলা আর রাইট ল লাইতে তোলা এই দু মামলা দে হে আন্দ্র বাবতে কোর্ট কেস কমে কিছু করা যাইব না আর সিটিজেনশিপ লর বাবতে কিছু করা যাইব না হিয়া বুঝাবে তো মিনিস্টার হদে এখন দাসে আর গরিতে বা জেনোসাইডের কেস ইবাম মাইজে দাসে আর আগে ফুলে শুরু ফাইদো হন না সিরিজে যেরো দু নগিলিও হিন দিন ফলা উৎপারে ইন যে দূর অর হে দূর একন জিনিস ভালো হইদে রোহিঙ্গা হদে বা প্রোটেক্টেড গ্রুপ এবার বলে সো লিরা হরে উইটার প্রোটেকশন লিরা হরে জিনিসগুলি কোডে হয় হিয়া কম বেশি বড় জিনিস হইছে আর একন জিনিস দেখি ইতারা দাসে রোহিঙ্গা কলরে দাসে
protection diore tarare song rirai bala uliore tarare dunungur ne horapan he sob jinis pawribo ar akkai je mora hote kore ajja Rohingya ho dehi ba ethnic minority of Myanmar hoyer kote hoyeje ethnic minority Myanmar kode da sei ba lobza istemal kore kode of lobza majire UN or side bije UN or khata hoye facts finding mission or khata hoye Rohingya ethnic minority nandutya nandori badazar Rohingya protection ibala hoye hian didduza bijidian Allah beshi arhamat shukriya আবাদা আছে এখন সানমে এই মামলা ইন্দা আছে হল কিছু হল গিলে কই সানমে 90 বর্মার হুকুমতের 1982 সিটিজেনশিপ ল কনস্টিটিউশনাল ইবা মাই আদিবা লাইও ইনশাআল্লাহ মৌকা তাই সোয়াল শুকরিয়া এখন হতবুদ্ধি কি আর বর্মার ভিতরে গিনা হবে তারা মানে সিকিউরিটির একটা ইয়া দিচ্ছে এখন যিনি ক্যাম্পের মধ্যে আছে তারা কিন্তু যিনি ক্যাম্পের মধ্যে আছে তারা কিন্তু দিনের পর দিনের কিন্তু ইয়া ফেস করে মানে তারা এখন যে হতাগিন হয় তারা তারা বর্মার তো খারাপ অবস্থা আছে এখন ই ন খেলা আয় আর ইয়া বাংলাদেশের কিছু কি মানে ইন্টারন্যাশনাল ল মাধ্যমে যেন নন এডুকেশনের কথা হয়ে তারপরে এখন ফ্রি মুভমেন্ট যেন হয় তারা কোনো আজ অন্য শহরে যাবে ইভেন তারা ক্যাম্পের ভিতরে আসা যাওয়া করি না পারে কেন এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশন হয় এই আল্লাহ আর কিছু হই না পারে হইলে আমরা কিন্তু আন্ডার চাই যেন কি ভারত তারা কিছু হয়ে পারে মানে So our question is about the refugee in Bangladesh, in the camps. They are living as a refugee community in those camps, and they have obviously some limited rights about as earlier conversation, education, and also the freedom of movement. And there are where they are not free to move around. So I assume that becomes a Bangladesh law and their regulations. So situation is very tight. Is there any way Your Excellency can think that Bangladesh can be engaged in this to relax their position of with regards to condition of refugee camps, relaxing the situation? And that's the question is that Your Excellency can have any thought on that? Well, I'm afraid I don't have any thoughts on that. I think Bangladesh is a sovereign country. We have to recognize that Bangladesh has taken a huge burden of the refugee issue on them. We have to recognize Bangladesh's efforts in that regard. It's not an easy thing to have over 750,000 people in your borders as refugees. Most countries would have crumbled or struggled to cope. And so we have to recognize Bangladesh's efforts, but otherwise I can't comment on what other issues are ongoing on there, because that is entirely Bangladesh's priority. That's correct. So it's all there. আমরা জিয়া সুলতান সলভ করে মিনিস্টার আরঙ্গে ভাই বিনা করে হইতে বাংলাদেশের রিফিউজি ক্যাম্প মাই বেজু মানুষ আছে হালতে কাঠাই বেশি বেশি ঘুরে ফিরে বই নেওয়ার বলি হর লস্কর বেশি বই নেওয়ার বলি হর ফনালে লেহা ফরান্ডার লেহা এলমন মাই দিও কন্ট্রোল বেশি সাপ্রেশন আছে বলি হর ইয়ার বাউতে মিনিস্টার তো কিছু হবে রাজনে কিছু হনে চিন্তা করে না চলে মিনিস্টার বি সুন্দর জবাব দিয়ে সব বাংলাদেশ তো একটা সভরেন কান্ট্রি একটা তারা আলাদা দেশ তার তো কানুন আছে তারা তো আছে কনস্টিটিউশন আছে তার তো রুল আছে আর বাংলাদেশে কেন এত বড় হাম গুজি রে রোহিঙ্গা দুনিয়া মহনি করি করি না হয়তো এত বড় তো ফুজা খান্দর লইয়ারে লাখ 15 লাখ মানুষ 14 লাখ মানুষ দাসে হেড রাখিয়ে রাইবা তারা হেফাজত করে তো তারা বাংলাদেশে যে দূর কোশিশ করি পারে কোশিশ করে করে তারা তো সিকিউরিটি আদা করা করিব সিচুয়েশন রিল্যাক্স করিব দে হালাত একটা টাইট হয়ে দিয়ে একটা হস করি বললা হিয়ান বাংলাদেশে রুল মুজিং করা করিব আর আশা করি বাংলাদেশে যে সো হিয়ান করে রুল মুজিং করিব ইনশাআল্লাহ সামনে তোমার প্রোটেকশন দিব বাংলাদেশের আছে জিন্দাবাদ তো এনফর তো তারিফ করো হিয়ান করে মিনিস্টার আসসালামু আলাইকুম আমার নাম হল মোহাম্মদ ইলিয়াস তাই মতো আমার সোয়াল হাজগর জিয়ান এখন প্রভিশনাল মেজার দিয়ে হিয়ানোর রিলেটেড মেজার দিয়ে দেশের ভিতরে যিনি সলাকা আছে হিতারারে প্রোটেকশন দিব আল্লাহ জিম্মা দিয়ে বর্মার মেলাটে জিনে জেনোসাইড কমিট গজ্জিও দি হিতারারে তাহলে আর ইয়ান হয়ে পারি দেয় ইয়ার আগে এমাস আগে যিবা নাকি এড়ে হেয়ারিং চললে
হিবা বাদ হেড মানুষ দিন আছে ইনর এন্ডিলা টর্চা চলি দে হসপিটাল ডাক্তারে গিলে ICJ যাই গরো গয়াং হ হনকান ডকুমেন্টস লে হনকান অফিসিয়ালি গিলে ICJ তুলো গয়াং হ হ্যান্ডিলা ইতার আছে টর্চার মানে ফিজিক্যালি মরালি আছে তারা টর্চার করাত আছে জি এখন জিম্মা যদি থারারে দিয়ে দইতে গিলে ইন্টারন্যাশনাল হন প্রোটেকশন দো যে হেড নজায়ারে প্রোটেক্ট গরিব ক্যাঙ্গরি মোর সওয়াল জিয়া জুলুম তারা করে দো দো He is Muhammad Ilyas. He lives in here, Netherlands, in Amsterdam. And his question is regarding the provisional measure. So he was asking that after the court case has been filed here in the Hague, situation on the ground in Rakhine State deteriorated. There have been more abuses. They are very angry, apparently, and they are put more restrictions on Rohingya people. And even he gave the example of somebody went to the hospital to have a treatment that he was sick, and the answer was that why did you come here for treatment? Go to ICJ, go to the Hague to get the treatment. So that kind of answer they are giving. And fishermen, when they need permit, Rohingya fishermen needs permit to fish. Not any other ethnic group doesn't need. Rohingya needs permit, special permit to fish. They went there for fishing permit. They said they were not going to give you fishing permit. You go and go to ICJ, they will give you the fishing permit. That kind of abuse is taking place. So the question was, he's saying that, so one provisional measure talks about protection of Rohingya people. How that can be enforced? Now we are not getting protection. They are abusing more. There are violence still going on. So how this protection can be implemented based on the provisional measures? Well, I believe that the international community has spoken in the loudest voice today through this ICJ decision. We have to remain hopeful and optimistic that after this decision things will change. Let's see what happens from now on. We do not want to speculate and feel pessimistic about the future. Now that we have a decision by the World Court, let's see whether the authorities in Myanmar will abide by it. I have every reason to believe that they will. They have come to this court at the hearings of the provisional measures. They have come to this court today, and I believe that consistent with their attitude in this case, they will also abide by the court's decision. Rohingya have call Mr. Ilyas, Netherlands thage Amsterdam is what we did the minister. এখন আর দাসে কেসি বই দড়ি দাস আর বেশি জ্বালা আর কারণে বেশি জ্বালা এখন মানুষ হসপিটাল গিয়ে দাবাই নদে মাছ চাইতে নদে হদে ধরা আছে যে জহেন খ তো হেন হইলে আর প্রভিশন মেজার মাঝে প্রোটেকশন আর রোহিঙ্গা প্রোটেকশন আছে বলে হওয়ার তো এখন প্রোটেকশন কেন করে দিব সোয়াল হইলে মিনিস্টার জব হইলে এখন দাসে বানা ডিসিশন দিয়ে দেয় আসিয়া কোর্ট কেস মাঝে এখন বর্মায় আছে ইন্টারন্যাশনাল জেনোসাইড কনভেনশন মানে সিগনেচার সাইন দিছে বর্মা তো ডিসিশন মানা করিব আর এখন বেশি নহো এখন বর্মায় আছে এখন ডিসিশন আর মানে নে চাই ডিসিশন আর যত ডিসিশন দিয়ে দিছে বাড়ি কিও চাই উইন্ডে জুলুম করতে হিন্দে আছে গত মাসে গজি আগে গজি আছে ডিসিশন আগে গজি দে ডিসিশন ওই বাদ এখন কিও চাই বাদে ইনশাআল্লাহ সা করিব দাসে দূর বর্মায় ঘরে Here, Burma to prove the international community there, Pudore, Burma protection of Rohingya, here, my Nido, my Nivada, Gronomic Johamgurne, here, Savuribo, inshallah, I just say under way to the human. The Morakada swallow the Zil Arakom, Zin Marvin Babin, and the Kikam Madasi. In the Ethio Mora, Itara Mora, Tararotam budget. কেন বাচ্চাতে বলে হতুনে জুলুম করে বেকুনের বাচ্চা করে কেমন মাঝে হতুনে তো আছে বাংলাদেশের কথা দিওর মধ্যে বানা দিওর মধ্যে বাংলাদেশের কেমন মাঝে হতুনে তো আছে খুশালে ব্যবসা করে আর হতুনে তো আছে জিন্দগি নাহিদ মানুষ আছে হি নররে সাফ করে সেই জিনিস নররে আছে তারা কোনো মানে বাংলাদেশের গভর্নমেন্টের হয়ে বললাম হেন লাগ কথা কোনো রাস্তা আছে না
এই মরসুয়াল দিয়ে হাতে আছে খেলা বাংলাদেশ দুর্পূর্ণ সারো তাহলে গত সপ্তাহে আমরা নিজেরাইও ছেড়ে ফুজি হেড মারতে খদুন মাঝে গরত দিয়ে তারা করো না So he is asking basically the question, a similar question, but let me repeat. There are inside refugee communities in Bangladesh, there are reportedly some negative elements, bad elements there that's not doing right things. So Bangladesh government is cracking down on them, rightfully so. But on the other hand, there is a collateral damage. That people who are innocent are also suffering because of this blanket rules and regulations affecting everyone. Do you have any thought how that could be alleviated? In that situation. Well, I'll just repeat the answer that I gave earlier on. Okay. Unfortunately, I really want to get involved in these domestic matters. I think it's useful to continue to engage the Bangladeshi authorities. And as I said, their efforts must be recognized. Bangladesh is taking a huge burden of refugee population in Myanmar, and it's a difficult situation. So I do sympathize with those who happen to be, as you said, or to use your word, collateral damage, but it's a difficult situation for Bangladesh as well. What you need is continuous engagement with the Bangladeshi authorities to resolve these ongoing problems. So as well either, as always on Makina. Mohammed Rafiq Erdagade, Netanyahu as well either, Bangladesh Halat, refugee Halat, Herada Kichu Manush, Gulti Hamkol Gorit, the Gulti Hamkol Bangladesh, Moto Sada Diavore, Rulbana Horit, Rulbana Gulti Hamgorde are two problem, Olio, into Kodun, Gulti Novel Manshok Dukfa, and for the Hitar Arihan Kenguri, Manizin, Bekosur as an Akosur as a Laka Shudiofan. And we the Indian minister job did a Kula job, the other day, Father of Bangladesh, the Akatara Dash, Tara the Kaunase, Rulase, Tara to the Tara Solid them Bijiborota, Tara Shelter Dede, Tara Sahara Dede and Bijiborota, King to the say Yanamaje, there's a Bangladesh room of the room in Bangladesh Guribo, and Ara to Bangladesh, Sapurgarahu, Bangladesh, how to Tarifgarahu, Bangladesh Shukuria, Adagarahu, Bangladesh, a Babate. Into Taras as a Taras as Halok, Tarakam Taras. Thank you. So our last thing is, do you have any message for our Rohingya community worldwide, in refugee camps, in Myanmar, and globally scattered all Rohingya community? Do you have any message from you want to tell them? Well, all I can say is that the world shares their pain, the world shares their sorrows. And that is why the world is taking decisive action through the Gambia's efforts. The Gambia has received a lot of goodwill and support from around the world, particularly within the OIC, the Organization of Islamic Cooperation, and in addition to the diplomatic and political and humanitarian assistance that the OIC is giving. The OIC is also very supportive of this legal effort by the Gambia. And so the world has heard their cries. The world has heard your cries for justice. And the world has come to the International Court of Justice, which is the principal judicial organ of the United Nations. And the ICJ has responded so far to your cries in a positive way. I think that's a good omen. I think it means the world has heard you, and the world is taking action now. And we hope that this is the beginning of the end of your suffering and your pain, and that it's the turnaround that you need, that the world needs in your lives. Minister to His Excellency Minister Abu Bakkar Mari Tambadu Yatu Honikere Tuaratu Kichu Hogarasne. So Rohingya minister are on Rohingya Kolara Dunduri Majaso, refugee Momayaso, Bangladesh Maje, India refugee Motaso, Pakistan Taso Rohingya call, Saudi Arab, Middle East Rohingya call, Malaysia Taso de Nadune, Australia, Europe, North America, which is a Dukun Rohingya, so we couldn't hold the minister, Ehon Tuara suffering, and Tuara suffering, there's a Tuara, that's a Duk for the young.
तुम्हारा दुख पौधे हैं तुम्हारा तकलीफ तुम्हारा दुख दुनिया कम्युनिटी ये दुखियां फाइए दुखियां फात तो इधर से दुखियां फात दुनिया कम्युनिटी है এখন দুনিয়া এই তোমার আল্লাহ বলে মাইতে দুনিয়া এই আওয়াজ দিয়ে তাহলে তোমার তকলিফ দুনিয়া ফাইয়ে দেই এখন দুনিয়া যে আওয়াজ দিয়ে দে কেসি বেড়া আছে দে আর ওআইসি তকলিফ ফাইয়ে ওআইসি তোমার দাসে যে তোমার দাসে পেইন এই ওআইসি শেয়ার করে আর দাসে গ্যাম্বিয়া এই ওআইসি লের মিলিয়রে মুমিকে যে তোমার লে দূর গরি ফেজি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সামনে দাসে এখন দাসে মিনিস্টার হতে এবার শুরু হয়ে দে এবার খতম হয়ে দেন এবার লম্বা রাস্তা এবার মানে বহুত কিছু জিনিস নিয়ে লিব বর্মা হুকুমতের সাপোর্টের দুই এমএ একটা দেশ না একান দিয়াম বাদে বর্মা দুনিয়া পুরা দুনিয়া আছে ওয়াজের মধ্যে আছে দুনিয়া আছে পুরা দুনিয়া আছে ফাত মুলু কাল কমিউনিটি হাত সোসাইটি আছে গ্যাম্বিয়ার মধ্যে আছে হিদার আছে এটা আছে অনারারে আমরা কজ অফ রোহিঙ্গা এর সাপোর্ট করে দুনিয়ায় উদারালা কোনিকে মাতে নাই হিয়ান বুঝো দেখি তোমার দুঃখ পেলে দুনিয়া তো সকল প্রাণী হলে দুনিয়া দুঃখ পর হেতল্লা দাসে সামনে গড়া তাইব এই গতি হইতে তোমার রাইট নিয়ে লিব তোমার আগে যে না ছিল ইনশাআল্লাহ হেদিন না হেদিন পৌঁছতে পারিবা তোমার দাসে দোয়া করো গ্যাম্বিয়ালা দোয়া করো গ্যাম্বিয়ার হুকুমতলা দোয়া করো গ্যাম্বিয়ার সিটিজেন্স and people of Gambia দোয়া করো মিনিস্টারলা দোয়া করো আর OIC মেম্বার স্টেট 57 মেম্বার স্টেট বেগুলো সাপোর্ট করতে ইতারা দোয়া করো OIC মেজা আছে that's official call OIC media আছে OIC official that's ambassador Al Habib Buran her excellency Geneva human rights media so in begunare support kori pala dua karo ara lawyer kol আছে itara ara ko nolio ara fight kor de itara la dua karo inshallah ara samme that's mumike jare tumhara right tumhara begun le defend jimuliore and his excellency that's a minister, I'm not going to